Wow, just look at these. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க இன்னைக்கு மீன் கட்லெட் செய்ய போறோம். எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். Hey guys, so today we're going to be making fish cutlets. You can also call it fish cake, another short eat. Let's get started with the cooking then. 3 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் சூடாகிட்டு. அரை தேக்கரண்டி கடுகு. ஒரு தேக்கரண்டி நச்சீரகம். ஒரு பல்லு பூண்டு வட்டினது. ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வட்டினது. ஒரு இணைந்து கருவேப்பிலை, 3 பச்சை மிளகாய் வெட்டினது. இதை போட்டுட்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் பொரி வரைக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். So we have put a few ingredients in and we're waiting for the onions to brown up. Once it becomes slightly brown, then we're going to be adding some more ingredients. இப்போ இதோட 2 டின் மீன் போட போகிறோம். So in our case we added 2 cans of tuna. You can add whatever fish you want. In our case we're using tuna. 3 வெங்காயத்தால் வெட்டினது. ஒரு தேக்கரண்டி நொறுக்குங்க செத்த மிளகாய். ஒரு தேக்கரண்டி பப்ரிக்கா பவுடர். ஒரு தேக்கரண்டி நச்சீரகத்தூள். ஒரு தேக்கரண்டி மல்லித்தூள். ஒரு தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர். அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள். உப்பு தேவையான அளவு. இது கொஞ்சம் இப்படி பொரிஞ்சும்போது நல்ல ருசியாக இருக்குது. 450 கிராம் உருளைக்கிழங்கு வெட்டினது. இதோட அரை கப் தண்ணி ஊற்றி இப்படியே மூடிவிடும். We have added most of the ingredients now. Now we also added half cup of water. We're going to close this up for a bit and leave it until the potatoes cook, and then we'll get back to you guys. So this will be cooked on medium heat. இப்போ கிழங்கு அவிஞ்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன். திறந்து பார்ப்போம். ஒரு தேக்கரண்டி மிளகுத்தூள். இப்போ முடிஞ்சது. இப்போ நாங்கள் கட்லெட்டு செய்வோம். So the potatoes are cooked and we mashed the potatoes and we have added black pepper. So this is pretty much done. Now we're going to do the cutlets. Let's move on to the next step. இப்போ கறி ஆக்கியாச்சு. நாங்கள் இதை ஒரு கட்லெட்டை உருட்டுவோம். கட்லெட்டை உருட்டைக்க இப்போ இதை இந்த சைஸில் செய்யணுமெண்டு இல்லை. உங்களுக்கு பெருசாக செய்ய விருப்பமாட்டால் பெருசாக செய்யலாம். இதை விட சின்னதாக செய்ய விருப்பமாட்டால் நீங்கள் சின்னதாக செய்யலாம். நான் இந்த சைஸுக்கு செய்கிறேன். As Mom showed, we're going to be rolling these fish cutlets into small ball shape. Now we're going to continue this for the rest of the cutlets. Once we're done, we'll get back to you guys. இப்போ நாங்கள் இதை முட்டையில் துவைச்சிட்டு ரசத்தூளில் புரட்ட போகிறோம். இப்படி ஒரே சைஸில் பரட்டி போட்டு நாங்கள் திருப்பி இன்னொருக்காவும் பரட்டி போட்டு செய்யலாம். இல்லாட்டி நாங்கள் ஒரு தரம் பரட்டினத்தோடையே நாங்கள் இப்படியும் பொரிக்கலாம். இதை நாங்கள் இன்னொருக்கா முட்டையில் புரட்டி இன்னொருக்கா ரசத்தூளில் பரட்டினோம்னா இந்த ஸ்கின் மொத்தமாக வரும். உங்களுக்கு மொத்தமாக விருப்பம்னு சொன்னால் நீங்கள் அப்படி செய்யலாம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான விருப்பம். உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படி நீங்கள் பொரிக்கலாம். We put 3 eggs and made this egg wash. Initially we're putting the fish cakes into the egg wash, rolling it in, and then we're putting in the breadcrumbs, rolling in there and making sure that every part of the surface is covered with the breadcrumbs. What Mom explained also is you can double coat it. The reason is if you want the skins to be thicker, then you can double coat it and then get that thicker skin, coat it into the egg wash again and then again into the breadcrumbs. So completely up to you. Now we're going to do that for the rest of the cutlets, finish those off, and then we'll join you for the frying part. இப்போ எண்ணெய் சூடாகிட்டு நாங்கள் கட்லெட்டை பொரிக்க போடுறோம். மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு பொரிக்கணும். இப்போ நாங்கள் போட்டு உடனேயே நாங்கள் இப்படி ஒருக்க பரட்டி விட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ எல்லா பக்கமும் வெள்ளிசாக பொரிஞ்சிடும். இப்போ வெடிக்கிற சந்தர்ப்பம் குறைவும். அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு சைடில் போட்டுட்டு பொரிஞ்சதுக்கு பிறகு மற்ற சைடில் பரட்டிங்கன்னா அப்படியே ரவுண்டாக வெடிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கூட. இப்படி உடனே டக்குன்னு நீங்கள் ரோல் பண்ணிடுவோம். இப்படியே We put on medium heat, the oil is hot now and we are frying the cutlets. Now a very good tip the mom just gave, which I had a lot of issues with myself, is when you fry the cutlets they tend to break, and the way to avoid this is we don't cook one side too much, get it crispy, and the other side being too soft. So when you put it in, roll it initially so that the oil coats on all sides and it cooks on all sides kind of evenly. So yeah, this is a very good tip for any new beginners who are starting to fry cutlets. இப்போ கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துட்டு இப்போ நாங்கள் இதை எடுப்போம்.
So this is pretty much it. We're trying to get it to this sort of a golden brown color. Now, once we get it to this, we can take it out. It only takes a few minutes to get it to this color anyways. So now we're going to continue this for the rest of the cutlets. And once we're done, we'll get back to you guys. All right, guys, look at these delicious looking golden brown cutlets. Nice and crispy. We got around 20 of them. Let's try them out. Wow. Just look at these. Incredible. Let's try these. Wow. It's flavorful. This is amazing. This is really good. Really good. Very crispy. It's the flavor inside is just exploding in my mouth. It's mouth watering now. This is great. Amazing. You gotta try these out. These are incredible. Delicious cutlets, or you want to call them fish cakes. Amazing. Alright guys, I hope you liked this video. Amazing cutlets. You gotta try these out. So if you like this video, hit the like button, subscribe to the channel. That's it for now. See you next time. Bye. Bye.